cyumweru umukuru w'igihugu arasura akarere ka Karongi by'umwihariko arasura uruganda rw'icyayi duhagazeho muri aka kanya. Ni uruganda rw'icyayi rwa Rugabano rwubatse ahangaha kuva muri 2019, uruganda rumwe muri eshatu ziri muri aka karere ka Karongi. Ndavuga inganda z'icyayi eshatu ziri muri aka karere ka Karongi, yaba uruganda rw'icyayi rwa Karongi, uruganda rw'icyayi rwa Gisovu ndetse n'urunguru turiho rwa Rugabano. Rukaba ari inganda eshatu mu by'ukuri zose urebeye hamwe umusaruro wazo zitanga 10% by'umusaruro wose w'icyayi hano mu Rwanda. Mu kanya gatoya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kuba ageze ahangaha ahasura uru ruganda rw'icyayi, nyuma akagirana ibiganiro n'abahagarariye amakoperative y'abahinzi b'icyayi bakorana n'uru ruganda ahangaha mu karere ka Karongi. Ni uruganda rero rukorana n'abahinzi basaga 3,000. Uruganda twavuga ko ruri ku buso rwa hegitari zisaga 4,300, ariko inyubako z'uruganda ubwazo zikaba ziri kuri hegitari zigera kuri 400, zisaga 400. Ahandi hose hasigaye birumvikana akaba ari imirima y'icyayi. Ni mu kanya gatoya rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kuba ageze ahangaha aho aza kuganira na abahinzi b'icyayi, abahagarariye amakoperative akorana n'uru ruganda, ndetse akaza no gusura uruganda. Mu by'ukuri uruganda rutari rutoya, dore ko rufite ubushobozi bwo gutunganya icyayi kingana na toni 18 ku munsi. Bikaba byumvikana ko ari rumwe mu nganda zifatiye runini ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda, dore ko iyi ntara y'uburengerazuba n'ubusanzwe ari imwe mu ntara ifite inganda z'icyayi nyinshi hano mu Rwanda, inganda zirenga 30. Mu kanya gatoya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kuba ageze ahangaha muri iyi gahunda yo kwegera abaturage. Muzi ko yatangiye kwa 4 w'iki cyumweru, ikaba igana ku musozo kuri iki cyumweru nyirizina, aho agirana ibiganiro n'abahinzi b'icyayi ahangaha ndetse agasura n'uruganda rwa Rugabano. Mugumane natwe. Mu kanya gatoya rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaza kuba ageze ahangaha aho duherereye hanze y'uruganda, akaza kugirana ikiganiro n'abateraniye ahangaha, by'umwihariko abahinzi b'icyayi bibumbiye mu makoperative akorana n'uruganda rw'icyayi rwa Rugabano. Ni umuhango rero mukurikira kuri radio ndetse na televiziyo Rwanda. Nkuko mubizi, kuva ku wa 4 w'iki cyumweru Perezida Paul Kagame yatangira gusura abaturage bo mu ntara y'Iburengerazuba ndetse ni y'Amajyepfo. Perezida Paul Kagame rero akaba amashyini impundu kwakiranya kwa Perezida wa Repubulika, amashyini impundu kwakiranya kwa wacu Perezida wa Repubulika, amashyini impundu, amashyini impundu. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twongeye kubakira mu karere kacu ka Karongi, umurenge wa Rugabano, by'umwihariko mu ruganda rw'icyayi cya Rugabano.
ngewe uhagaze hano ndi umusangiza w'amagambo nitwa Tusingize Donata nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango nyarwanda mu gukora mu karere ka Karongi kandi nkaba ndi n'umuhinzi mushya w'icyayi mu murenge wa Murundi. Tunezerewe no kubakira ariko muri aka kanya twagira ngo dutumire umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi aza tugezeho ijambo ry'ikaze. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bakuru muteraniye hano, Rudra Chatterjee, Chairman Silverback Tea Company, David Knopp, Ian Wood Foundation, Director of Africa, abakozi b'Uruganda Silverback Tea Company, bahinzi b'icyayi muteraniye hano b'undi mu muryango ROS, Rugabano Outgrowers Scheme, ndabashuje mugira amahoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabakiriye muri iki cyanya cy'icyayi cya Rugabano. Uruzinduko ruteye ishema n'imbaraga cyane cyane ku bahinzi ndetse n'abashoramari dufite ndetse na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi muri rusange mu guteza imbere ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda. Ubuhinzi bw'icyayi mu Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bwatangiye hagana mu 1950, bwagiye bukura ku buryo kugeza uyu munsi ubuso buhingwa h'icyayi bugeze ku bihumbi 32 hegitari, ndetse umusaruro ukaba ubasha ku bihumbi 36 bya toni, umusaruro uvamo mu mafaranga ugeza kuri miliyoni 103 z'amadolari buri mwaka. Ibyo byose bijyaho bitewe n'uko abashoramari baza bakadufasha, bagafasha abahinzi guhinga icyayi neza, ndetse nabo bagahinga n'ibindi bice by'uruganda bituma umusaruro wiyongera. Hano mu Rwanda dufite inganda 18, twabiga ngo ni ibyanya by'icyayi 18. Muri byo muri kano karere ka Karongi gafitemo inganda 3, harimo n'urutumo rwa Rugabano, izindi ni Gisovu na Karongi. Iyo bahinze icyayi buri gihe haba hari agace k'uruganda, hakaba n'ikindi cyayi cy'abaturage, ariko mu muzenguruko utarenze kilometero 15 cyangwa 20. Hano Rugabano rero nk'uko bavuze ko Perezida wa Repubulika, hatangiye muri 2019 amasezerano yo kubaka ku ruganda ndetse no icyayi byatangiye muri 2017 hagati ya Leta y'u Rwanda na company Lakshmi Tea Company Private Limited, ubu yaje guhinduka Silverback Tea Company Limited, ndetse twemeranya ko Leta y'u Rwanda izafasha mu kubona ubutaka bwo kuhingaho icyayi cy'uruganda, ndetse no gusobanurira abaturage bakagira ku buso bunini kugira ngo bahinge icyayi cy'abaturage hagiye bugera ku 4,000. Ubu ngubu imaze kugerwaho nuko mu byavuzwe muri iyo kontra, ubu ubuso bugera kuri 35 hegitari bwamaze guhingwaho icyayi cy'uruganda, ndetse uruganda rwarubatswe rufite capacity tumaze gusura igera ku 200 cya toni za black tea. Imihanda ugera ahangaha muto yo basha guhuza uruganda n'umuhanda munini warubatswe, ndetse n'umuriro wagejwe ku ruganda byabiri muri kontra. Ubu ngubu tuvugana Leta y'u Rwanda ikaba yaramaze gukora expropriation kugira ngo ubutaka buboneke. Kugeza ubu ngubu imiryango igera kuri 64 ikaba yaratujwe neza ku mudugudu w'icyitegererezo mwabonye, kugira ngo imirima yaho babari babone ko bahinga icyayi bitari mu kajagari. Ibyo byose twitaye no ku mibereho myiza y'abaturage bahinga icyayi, abo bimuwe, aho imiryango, aho inka zisaga 160 zahawe imiryango kugira ngo ifashe imibereho yabo, ndetse n'inkoko 1,000 n'ingurube zigera ku 148. Ibyo byose Leta y'u Rwanda yashemo agera kuri miliyari 8 z'amanyarwanda kugira ngo uyu mushinga ushoboke. ROS ni Rugabano Outgrower Scheme, ikora ibyiza bifasha abahinzi guhinga icyayi neza. Ubu ngubu bafasha abahinzi bagera ku 3,000. Muri abo ngabo 200 mureba ahangaha nibo batanje guhagararira bagenzi babo, ariko nabo ubwabo bamaze guhinga hegitari zigera kuri 992, ndetse n'ingamba zo gukomeza bazagera ku ibyambo 4 nazo ziracyahari.
bafasha aba bahinzi babaguriza kugira ngo bahinge icyayi, bakabigisha uko bagitera neza, uko bashyiramo ifumbire kugira ngo umusaruro wiyongere, ndetse ayo mafaranga 900 babaguriza bayishyura ari uko icyayi cyeze, bakajya babishyura bakata ku cyayi bazanye ku ruganda, aribyo bituma abahinzi bakomeza kugira umuhati wo guhinga icyayi neza. Ndetse nk'uko mwabyumvise babisobanuye, icyayi kiva hano kitangiye kuba mu by'imbere ku isoko mpuzamahanga kubera ko abahinzi bitwaye neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imbogamizi ziracyahari nk'uko Uruganda babidusobanuriye. Imihanda igera kuri kilometero 55 itaratunganywa, ariko yamaze kujya kuri list y'imihanda igihugu cyasizemo priority, nayo izatunganywa uko amikoro agenda aboneka. Mu bihe turimo byatumye n'ubundi ifumbire ishyirwa mu cyayi nayo yiyongera ku giciro. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagerageje ko ishoboye muri sezo ishize ifasha abahinzi ku gice cy'abahinzi kubona ifumbire, dushyiramo nkunganire igera kuri miliyoni 39, ariko uko ibiciro bikomeza kuba hejuru kubera ibihe isi yose irimo, leta y'u Rwanda ndetse na association y'abahinzi b'icyayi turacyashaka ko tubanza gufasha abahinzi kugira ngo babone ifumbire kandi bahinge icyayi kizima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi izakomeza gufasha abahinzi b'icyayi kugira icyayi cyiza kugira ngo Uruganda rukomeze kugira icyayi gifite karite ku isoko mpuzamahanga. Tuzakomeza gufasha abahinzi gutera imbuto nziza, dukora imbuto z'icyayi, ndetse no kubigisha, ndetse no guhugura abasarura kugira ngo bazane icyayi gifite karite ikunzwe ku isoko mpuzamahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nsoze nshimira Silverback Tea Company kuko after imyaka 3 gusa batangiye kano kazi, icyayi cyabo cyagiye kizamuka, ndetse kugeza ubu bakaba bamaze kugera kuri 1% ry'umusaruro w'icyayi cyose cyo mu gihugu. Ndetse iyo urebye n'igiciro baha abahinzi bazanye icyayi, barengeje moyenne y'abandi batangiye mbere. Ubu umuhinzi bamuha amafaranga 355 ku kilo, ariyo yegereje mu by'ukuri mu ba mbere bahemba neza abahinzi bazanye icyayi ku Ruganda. Akaba ari ikintu cyo gushimira Silver Tea Company Limited, ariko tugashimira n'abahinzi bari ahangaha batumye byose bigerwaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mbashimire kubera ubu naribonye ndetse na vision leadership muhora mutugaragaza buri gihe, bituma n'abahinzi bigaragara ko babibonamo, ndetse n'ubuhinzi muri rusange. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, kutugezaho ishusho rusange yuko ubuhinzi bw'icyayi buhagaze, cyane cyane hano mu murenge wacu wa Rugabano mu karere ka Karongi. Nagira ngo muri aka kanya twongere dutumire uhagarariye director wa Wood Foundation kutugezaho ubutumwa duteguriye. Murakoze cyane. Thank you very much. His Excellency, the President of Rwanda, Mr. Paul Kagame, honorable ministers, the CEO of RDB, Governor of Western Province, friends, colleagues, most importantly, the farmers that are here today, good afternoon. Sorry, I forgot to mention Rudra Chatterjee, the chairman of Silverback. My apologies. Good afternoon. We're extremely excited to be here today with a visit by His Excellency. I have the duty of conveying apologies on behalf of Sir Ian Wood, who could not make it today on short notice. However, he is very happy that this event is taking place, and thank you for coming. If you can believe it, Mr. President, less than 6 years ago, none of this was here. There was a bit of forestry, there was a bit of subsistence farming, but there certainly was no commercial farming, and there was no industrial development here in the area, less than 6 years ago. We, the Wood Foundation Africa, Luxmi Group, the government of Rwanda, with some support also from the British government, embarked on a long-term venture in 2017 to transform the region through a significant
greenfield development in tea. The partnership was based on our collective strengths. So Laxmi being one of the premier tea companies in the world, focusing 100% on quality, and the Wood Foundation Africa as philanthropic investors focusing on the smallholder tea development. It was a match made in heaven, and it's really enabled the success of this vision. Our vision, as was mentioned by the Minister of Estate, is to plant out a core estate of about 350 to 400 hectares, put in place a majority state-of-the-art smallholder supplied factory, and to plant out 4,000 hectares of smallholder tea. To meet this challenge, we've put in place a smallholder services company called Rugabano Outgrower Services, ROS. You can see the farmers represented here today with ROS on their t-shirts. It's a non-profit company of which the farmers are represented on the board, and it's working 110% to maximize tea quality and yields at the smallholder level. So we do everything smallholder to buy down the risk for the investor. We plant out the tea professionally to scale. We provide all the inputs on credit, fertilizer, seedlings. We even prepare land. We provide them land preparation finance to get them into the tea business. And it's all provided at no interest on a very patient recovery over a 10-year period. So at the end of 10 years, farmers have a biological asset on the ground, they're debt-free, and they're making good money from tea. We also provide the production logistics. So when the tea becomes mature, the collection, weighing, grading, transport, payment, Ross is the exclusive supplier of leaf to the factory to ensure that the leaf gets to the factory at the quality and the timeliness required. And so far, that symbiotic relationship is working really well. It's early days, but we are proud of the achievements to date. We've planted out about a quarter of the smallholder tea, so we still have a ways to go. But we're very proud. We're planting out 300 hectares a year, which is very ambitious. Our quality in the field is averaging 74% good leaf, which is probably the highest in Rwanda. And it has a direct impact on the made tea price you see coming through in the market. As was mentioned earlier, Rugabano is already the second highest prices in Rwanda, just behind Gisovu, and we see that to grow and get better. It's our duty to maintain Rwanda's image as the premier producers of black CTC tea in Africa, and I think Rugabano is going to be at the forefront of that. Mr. President, one small request. The roads network in Rugabano is significant. We have over 100 kilometers of feeder road and significant made roads as well. We've had very good collaboration and support from RTDA. The continued support is appreciated, particularly once this greenfield is mature. We're going to be transporting over 44 million kilos of green leaf into the factory. And to preserve that quality reputation for Rugabano and for Rwanda, we have to make sure that tea gets in a good order. But otherwise, Mr. President, we really appreciate your support. We really value the partnership with the government of Rwanda, with Mnagri, with RDB, with the local government. And this is a transformational investment for the area, and it will impact generations to come. And we're really proud to be part of that, and we really appreciate your support. Murakoze chani chani. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Nagira ngo ku batumva ururimi rw'abanyamahanga avuzemo mvuge muri make. Yatangiye ashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, amushimira uruzinduko yagiriye hano muri Uruganda ndetse rwo gusura Uruganda n'abahinzi b'icyayi. Nongeraho avuga ko muri makeya mu gihe cy'imyaka 6 ishize hano turi muri iki cyanya cy'icyayi cya Rugabano, hari amashyamba, nta kintu cy'igikorwa gifatika cyari gihari, ariko ubu ngubu arishimye, aranezerewe ko ubu ngubu hari icyayi, imisozi itatswe n'iki cyayi. Rero akomeje yerekana icyerekezo cy'Uruganda cyangwa se cya Wood Foundation ahagarariye ko ari uko bahinga icyayi ariko bagihinga gifite ubwiza, ndetse akanagaragaza ko bashaka kugira uruganda rwaba ari uruganda rukoresha ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo kibashe kugera ku masoko hirya no hino gifite ubwiza. Rero arangije nanone agira icyo asaba nyakubahwa perezida wa repubulika, amusaba ko hakomeza kuba ubwo bufatanye cyane cyane mu byerekeranye n'imihanda igera hano ku Ruganda, izana umusaruro hano ku Ruganda, ndetse no kugira ngo bibafashe
gukomeza kugeza umusaruro ku masoko mpuzamahanga. Murakoze, muri make nibyo abashe kutugezaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo muri aka kanya dutumire chairman uruganda rwa tea company Rugabano nawe tugezeho ubutumwa duteguriye. Murakoze. Welcome. Your Excellency, the Honorable President, distinguished guests, my brothers and sisters of Rugabano, thank you very much for coming here. It's a great honor and a privilege on behalf of Silverback Tea Company to welcome the Honorable President here. It's a special day for all of us and a special day for all the people who've been working over the last few years making this dream of Rugabano a reality. Rwanda is a nation of hope and opportunity, and I have a small anecdote to share of how the first time I came here in 2016, I knew absolutely nobody in this country. And I landed up here and learned that to invest in tea, I should visit the RDB. And I visited RDB and explained what I'm interested in. And I got a meeting on the same day. And once I spoke about our passion of tea, the history over 100 years, started by my grandfather in Lakshmi Tea, I was shown around, visited this place, and in 1 year's time, in August 2017, we had an agreement signed with NAIB. And in 2 more years' time, in August 2019, we had this factory up. And today, we are making some of the best teas in Africa and some of the best teas in the world. The opportunity that the people and the government of Rwanda has given us, trusting someone they did not know at all, and partnering us at every step, and then enabling us to invest in additional tea properties through Gisuvu and Funda. This has made all the difference. When I first started the project, I wouldn't have had the confidence without having met through David Knop, Sir Ian Wood, and seeing the amazing philanthropic work he's doing in this country. And as David said, Silverback is a partnership which is made equal parts with the contribution of the excellent tea-making potential of people like Mr. Rawat, Alan in Gisuvu, in Rugabano, and also the philanthropic effort of the Wood Foundation, which is through ROS. The work that we've done has enabled this factory to already come to this level. Silverback has already invested almost $12 million and is committed to invest $40 million in Rugabano. The land which was barren, it's already planted out 1,500 hectares. And frankly, in my time, I've never seen tea bushes grow so fast. It's the nature of the soil. And in 2-year-old, 3-year-old bushes, once they are fully in fruition with 4,000 hectares, this will be one of the largest tea factories in the world. And more importantly, I hope it will be one of the best quality tea factories in the world. Today, Rwanda is already the best quality tea producer of Africa. But whether it is in black tea or white tea or green tea or flavored teas, the opportunity of this country is endless. We should become the #1 country for the world's #1 beverage, which is in tea. And in this, the partnership that we have seen has been exceptional. Your Excellency, the leadership that you have provided this country, the feeling of patriotism that I see in the people of Rwanda, the hope and opportunity as an Indian coming into this country,
I know the countries, India and Rwanda are, close friends. It gives me a lot of hope to see the country, how well it's evolving, and it's moving fast towards development. I feel very proud to be associated with this country, and thank you very much, Mr. President, for this opportunity. Thank you. murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nabwo mwanyemerera nkavuga muri makeya kuba tumva ururimi abivuzemo. Agaragaje atangiye ashimira nawe, ariko anagaragaza uburyo bw'ubufatanye bwabanje kubaho, habaho amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na RDB, uburyo ki babafashe kugira ngo bagirane ayo masezerano aza kugenda ashyirwa mu bikorwa. Arigaragaza igihe uruganda rwatangiriye, ko ari rwatangiye ku mugaragaro 2017. Anagaragaza uburyo bagenda baguka, agaragaza amatoni ubungubu muri 2022 kugeza muri iki gihe hamaze kuboneka toni 400 z'icyayi, ariko bakaba bafite ubuso nk'uko umunyamabanga wa leta bigaragaje bamaze guhingaho, bakaba bafite intumbero yo guhinga hegitari zigera ku 4,000. Ubungubu ni hafi 1,000 zimaze kusa nkaho kuko bari kwagukira no mu yindi mirenge. Ariko anagaragaza yuko icyayi cya hano kimaze kugira karite, ubwiza budasa hano mu Rwanda, ariko bakaba bafite intumbero yuko kizaba icyambere muri Afrika. Si ibintu tugoye kwishimira abahinzi bacu b'icyayi bagenzi banyu. Akomeje agaragaza uburyo ki ubufatanye n'abandi nka Food Foundation igerageza kuba hafi y'abahinzi, ndetse na Silverback nayo ifasha abahinzi kugira ngo iki cyayi nacyo kibashe kugenda neza. Ariko anagaragaza yuko yishimiye cyane uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko mu mezi make ashize barahuye amusaba ko yazaza gusura uruganda. Yahageze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe turabibashimira nk'abahinzi b'icyayi ndetse by'umwihariko nk'akarere ka Karongi. Anagaragaza yuko yishimye cyane ko mwahageze, ariko anagaragaza ko uru ruganda ruzakomeza gufatanya n'abahinzi b'icyayi kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo muri uyu mwanya mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye. Murakoze cyane. Mwiriwe neza mwese bari hano. Ndagira ngo mbanze nshimire mwese abaturage bari muri koperative bahinga icyayi, ariko by'umwihariko ndashimira Rudra Chatterjee na David Nopi uhagarariye Cyan Wood Foundation. Rudra birumvikana ni chairman wa Silverback Tea Company. Meruka guhura nabo, yaba Cyan Wood, yaba David, yaba Rudra, ntabwo hashize igihe. Nabasezeranije ko nzasura iyi tea factory ya Rugabano. Biranshimishije ko nabonye umwanya wo kuzuza ibyo nari nasezeranye, kandi nshimira Rudra kuba ari David wafashe ya mbere akava mu Buhinde kure kugira ngo duhurire aha.
navuye i Kigali jyewe waturuka mu Buhinde duhurira hano urabona ko yihuse cyane. David nawe uhagarariye Cyan Wood Foundation ndishimye ko nawe ari hano, n'abayobozi bandi muri hano b'igihugu cyacu cyane cyane ab'akarere ka Karongi no muri ntara y'uburengerazuba. Iki gikorwa rero, iyi Rugabano Tea Factory na Silverback ni igikorwa kimwe gifitiye igihugu akamaro kubera uko gikoresha abaturage benshi, abaturage bakabivanamo inyungu, abashoye imari nabo bakunguka, buri wese akunguka. Ni ibintu binini kuri twe. Icyayi cyo kivuze ku Rwanda, cyaravugwaga gusa ko ari cyiza, ariko ntabwo cyari cyinshi, nta naho cyageraga cyane. Ariko ubu inzira turimo niyo kukigira cyinshi ndetse kikarushaho kuba cyiza bitewe n'uko cyateguwe, ariko bikanungukira na benshi cyane. Ari ubuso bugihingwaho icyayi, ari abaturage, umubare w'abaturage bari muri icyo gikorwa munini cyane. Ntabwo byaba ngombwa gutinda gusobanura akamaro kabyo, birivugira kuko ntabwo bigarukira aha, ntibigarukira mu Rwanda. Bababwiye ko icyayi cy'u Rwanda n'ubuziranenge bwacyo n'uburyohe bwacyo biri mu bya mbere ku isi hose, ntabwo ari hano mu karere gusa cyangwa ikindi, ku isi hose iyo tubivuga. Iyo bimeze gutyo rero ntabwo ari ibintu byo gukinisha, ahubwo ufata ayo mahirwe ukayatubura uko bishoboka kose. Ibyangombwa rero birahari, hari abashoramari, hari Rashmi Tea and the Wood Foundation bafatanyije, ariko bafatanyije n'u Rwanda. Icyo bivuze ni igihuza byose bikenewe kugira ngo tugire icyayi cyinshi cyiza, gikomeze kibe icya mbere cyangwa mu bya mbere ku isi, bikomeze byubake kandi bifashe abaturage n'umubare wabo ukomeza kwiyongera uko n'icyayi ubwacyo mu buryo bw'igihingwa cyiyongera. Ndashimira rero rwose ubwo bufatanye. Hanyuma ibyakorwa byose kugira ngo dukomeze dukure kandi twihute, leta izagira uruhare rwayo rugaragara. Nayo mvuze ko leta nayo ni nka umwe mu bakorana n'abandi abo bashoramari, cyane cyane mpereye ku mihanda. Imihanda turaza iri mu bizitabwaho bya mbere. Turaza rero gushyiraho umwete dushakishe uburyo bwose iyo mihanda yakorwa. Ngira ngo na minisita ushinzwe ibya infrastructure arahano arabyumva, ariko na gavumenti muri rusange turaza bihagurukira bishoboke.
bari muri izo koperative, bari mu koperative bakora mu cyayi cyangwa mu byayi, ndashaka ko namwe murushaho mwongera umurego ku buryo ibyo dukora buri wese abyitabira uko bikwiriye. Kugira ngo ndangirize ku kantu kamwe mbwira abayobozi b'aka karere n'iyi ntara ariko n'abandi muri leta. Hari aho nanyuze mu nzira nza, hari umudugudu wubatswe kandi umeze neza, ubundi wubatse harimo abantu. Ibi bikorwa hari ibihera ku iki cyayi cya Rugabano na partners navuze, hari uburyo bwakoreshejwe kubaka uriya mudugudu, byose bikorerwa abantu, bikorerwa abanyarwanda batuye iki gihugu. Mpanyuze nabonye abantu bari muri uwo mudugudu, ijisho ryambwiye ko hari ikintu kibuze. Abandi wenda munyuraho gusa ntimubona. Abantu bari muri uriya mudugudu ntabwo bireba cyane biti factory ya Rugabano cyangwa aba investors, nitwe bireba nk'abanyarwanda bari hano. Ukuntu nabonye bameze ntabwo ariko bakwiriye kuba bameze. Nabonye basa haragaragaramo ubukene, ariko ubukene bukagaragara no mu myifatire. Nabonye hatari isuku. Ntabwo nifuza kubona abanyarwanda bameze kuriya. Abayobozi muri aka karere, muri iyi ntara n'abandi b'izindi nzego, Minisitiri wa Local Government, Gatabazi mbikubwiye nabyo kenshi n'ahandi, ntabwo ushaka kubibona. Ushaka kubona abanyarwanda tugerageza gufasha batera imbere, nabo bakiteza imbere. Mukwiye kubigiramo uruhare, mukwiye kubahwiturira kugira ngo babigiremo uruhare. Ushaka kubabonaho, bakwiye kuba bakeye, bakwiye kuba bafite isuku, bakwiye kuba bafite ibibatunga, bitunga umubiri wabo. Ibi byose nicyo tubikorera kugira ngo umunyarwanda amererwe neza, agire ikimutunga, agire uko atera imbere, ukabona aho avuye n'aho ageze. Ibi byiza rero biri hano, bigaragara, bifite inzira, ntabwo bikwiye kuvanga n'ibindi birimo ibintu bidasobanutse. Ni ingaruka hano kandi bizangarura ubwabyo kuza kureba niba hari improvement yakozwe. Urabyumva? Buriya mudugudu twubatse ni muri 2017 ni ryari? Abantu barimo bakwiriye babayeho bate? Niba kutari kuzima, impamvu yaba ari iyihe? Kuki abayobozi batabihagurukira ngo uva ahangaha? Uko mbibabwiye, abo bayobozi babishinzwe muhereko mubikurikirana vuba na bwangu. Ndabivuga ntya kubera ko ntabwo umuntu yajya ahora asubiramo abayobozi ibyo bakwiriye gukora, abazi bakwiriye n'ubundi ari byo babereyeho. Ibyo rero reka no kubitindaho, ntabivanga n'umunsi mwiza watuzanye hano, ariko ubwo byumvikanye. Nshimira partners bacu, ari Lakshmi and T na Wood Foundation. Dukomeze dukore ibyiza biduteza imbere. Murakoze cyane.
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Tugeze mu mwanya wo gufata ibitekerezo bitatu. Numva abashinzwe kubagezaho mikoro bazibagezaho ariko mu magambo avunaguye. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mugabo Nake Vincent. Nahinze icyayi hegitari 3 n'igice. Mpagaze ahangaha nk'umuhinzi uhagarariye abandi muri bodi mamba umushinga wa Rugabano. Ibitekerezo rero tugiye gutanga nibyo abahinzi bantumye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abahinzi b'icyayi ba Rugabano barabashimira yuko mwabigiye umushinga mwiza. Mbere ya 2018 iyi Rugabano mureba ntago ariko yari iri. Imisozi yari iriho ibigunda, ubutaka busharira, ndetse n'abagabo babaga mu rugo bahoraga mu rutemberero. Aho rero muduhaye uyu mushinga w'icyayi, ubuzima bwarahindutse, abaturage batuzwa ku mudugudu, babayeho neza, abahinzi b'icyayi bagana ibigo by'imari. Ubu ngubu abahinzi begereye sako Rugabano barabitsa, bakabikuza amafaranga, ndetse bagahabwa n'inguzanyo, bityo zikarushaho kubateza imbere, abana babo bakiga bakamenuza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abahinzi b'icyayi ba Rugabano baganye ejo heza, ubwizigame bw'igihe kirekire, ndetse na mituweli de sante babasha kuyitanga kandi bakayitanga neza. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abahinzi b'icyayi bantumye ibyifuzo bikurikira. Kimwe mwagishubije kijyanye n'imihanda. Ikindi bantumye bavuze bati muri iki gihe ifumbire irahenda. Hari hamwe hariho nkunganire, hakaba izindi zidafite nkunganire. Bifuje badufasha ariko umuhanga bifuje yuko ifumbire ifite nkunganire nayo ari nkeya yakongerwa, izitagira nkunganire nawe tukabasha kuyihabwa. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abahinzi kandi bantumye yuko hari ibisigara by'imirima ya leta bifuzaga yuko mwayibatiza bakabasha guhinga icyayi, kuko twatangiye dufite hegitari 111. Ubu ngubu tugeze kuri hegitari 992 kandi dufite intumbero ya hegitari 4,000. Muramutse rero mudutije ibyo bisigara tugafatanya n'imirima yacu, ubu ngubu harimo amashyamba ariko adatanga umusaruro uhagije. Mudutije rero ibyo bisigara twabasha kugera kuri target vuba. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo ndumva nabyo byakemuka. Ababishinzwe local government mukoranye n'inzego zibishinzwe, ibyo bisigara birakora iki, impamvu bitahabwa abantu bakabikoresha? Bazabyiga babasubize vuba. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ariko mugire vuba, mwihute kuko murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Ntakirutimana Julienne, nkaba ndi umuhinzi w'icyayi hano mu Rugabano. Icyambere tubanjije kubashimira mu nshingano nyinshi mufite, kuba mwabashije kutubonera umwanya tukabasha kuganira imbona nkubone muri uyu murenge wacu wa Rugabano. Imana ibahe umugisha. Ndi umuhinzi mfite hegitari 2. Ubwo muri Rugabano twabaga mu bwigunge tutabasha gusarura cyangwa se guhinga ibiduhagije, by'umwihariko twebwe iwacu hari n'amatongo, ariko umushinga wo guhinga icyayi uje
iwacu basha kuhahinga hegitari 2 mu gihe cyo guhinga nabashije gukoresha abakozi 100 kandi mbasha kubahemba miliyoni 2. ubu ngubu umusaruro umeze neza kandi nkoresha abakozi bahoraho 6 nkakoresha n'abahoraho bakora mu cyayi 10 mu gihe cyo guhinga ndetse no kubagara. Ibyo byatumye abakozi babona akazi, abari mu bwigunge babasha gukora, ndetse natwe bafite icyayi tubasha kubona umusaruro, tukajya kuri sako tukabasha kubona amafaranga. Ubu imisozi aho kugira ngo yambare ishinge ibihuru, twabashije kubona imisozi yambaye amafaranga. Turabishimiye Perezida wa Repubulika. Okay. Ikindi nuko ku cyayi turangize wagira vuba. Ni icyifuzo abaturage ba Rugabano turimo abahinzi twifuzaga ko twegerezwa pipiniyeri ibasha kugira ibiti bihinganwa n'imyaka, kugira ngo mu gihe cy'impeshyi bijye bidufasha gukingira icyayi nticyume cyane, noneho tubashe kubibona. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mubagirire vuba. Murakoze cyane. Umunota umwe birangiye. Murakoze ninde? Warabuze 3 wa gatatu. Murakoze nyakubahwa. Bitandukanye n'ibyaba. Gira vuba. Uravuga ibitandukanye kugira ngo twihutishe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Muganga Ernest, abandi urubyiruko turagira ngo tubaze tubashimire ko mwamenye ikidukwiye cyane urubyiruko rwo mu murenge wo mu Rugabano. Umuntu yajyaga kugeza secondaire cyangwa kaminuza ukareba ahantu wakura ingwate muri iyi misozi ukayibura, ariko turabashimira ko mwaduhaye ingwate. Imana mugisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri tubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaciye urutemberero ku basore barangizaga bari batuye muri kano karere muri umurenge wa Rugabano. Ubu twahingaga mu mayaga niko babyitaga, wagiraga ingufu ukamanuka ukajya Gitarama guhingira amafaranga. Icyo mwagikuye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero nk'abahinzi bo mu Rugabano twebwe turi aha ngaha, ikintu tuzi ibanga dufitanye nuko turi imbere tugakura inyuma. Mubyeyi urakoze cyane. Urakoze. Asante. So ibindi byose ndibwira ko ibibazo birazwi, murebe uko mwabinyuza mu nzego zibegereye, hanyuma dukorane nabo dukorana mu bikorwa bisanzwe. Abo navuze, aka karere kazamuke gashingiye no kuri ibikorwa byo muri Rugabano hano. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Numva twabashimira kubw'impanuro n'inama nziza muduhaye, kandi n'uburyo ki tugiye kubikemura tufatanyije. Murakoze cyane. Ndumva twakongera tugashimira umukuru wacu w'igihugu. Asante sana. Nkuko mubikurikiye rero, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba amaze gusura uruganda rw'icyayi rwa Rugabano, ari nako amaze kugirana ibiganiro n'abahinzi b'icyayi bakorana n'uru ruganda ruri ahangaha muri uyu murenge wa Rugabano. Ni uruganda rw'icyayi rwagiyeho mu by'ukuri ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda ndetse n'aba bashoramari baturutse mu mahanga. Nk'uko rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika abigaragaje, nuko leta y'u Rwanda ifite icyerekezo cyo gukomeza kongera ubwiza bw'icyayi ndetse ariko n'ubwinshi bwacyo, kubera ko icyayi kivuze kinini ku bukungu bw'u Rwanda ndetse n'imibereho y'abarutuye. Perezida Paul Kagame akaba yashimiye aba bashoramari ndetse abizeza ko zimwe mu mbogamizi bagaragaje zijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane iby'imihanda
bituma umusaruro w'icyayi ugera mu ruganda bizakomeza gukemuka. Ariko kandi umukuru w'igihugu akaba yakomoje ku mudugudu w'icyitegererezo uri hano mu nkengero z'uru ruganda rwa Rugabano. Ni umudugudu w'icyitegererezo n'ubundi nawo wa Rugabano, akaba yasabye ko mu by'ukuri ibibazo bishobora kuba bibangamiye imibereho myiza y'abatujwe muri uyu mudugudu nabyo byakemuka. Ahangaha rero umukuru w'igihugu muri gahunda y'iminsi igera kuri 5 yari arimo mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'iy'Uburengerazuba asoreje uruzinduko rwe, ni nyuma yo gusura uturere twa Ruhango, akaganira n'abaturage, akaganira n'abavuga ari kumvikana mu karere ka Huye ndetse agakomeza mu karere ka Nyamagabe, aho yanagiranye mu by'ukuri ibiganiro n'abavuga ari kumvikana mu ntara y'Uburengerazuba. Ku munsi w'ejo agasura akarere ka Nyamasheke, mu karere ka Karongi rero niho asoreje uruzinduko yagiriraga muri izi ntara zombi. Reka tubashimire, twifurize gukomeza kugira ibihe byiza, munogerwa na gahunda zose dukomeje kubagezaho. Murakoze, numva ari ukubashimira ko twafatanyije bagira umudugudu cyacu na Perezida Repubulika kugira ngo namara n'uburyo dusangaho kugira ngo tureke abashyitsi babanze bagende noneho natwe tuzakora kuzaca amahoro. Murakoze.